येस. हॅलो. पहिले तर कला म्युझिक स्टुडिओमध्ये सगळ्या उपस्थित मान्यवरांचं मी स्वागत करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज कला म्युझिक स्टुडिओमध्ये आपल्या माननीय नेहाजी, सन्माननीय नेहाजी उपस्थित आहे. त्यांचा खूप सुंदर आवाज आपण त्यांच्या गाण्याच्या माध्यमातून ऐकला आहे, परफॉर्म बघितलेला आहे. मला खूप आनंद होता की त्या आज कला म्युझिक स्टुडिओमध्ये वेळात वेळ काढून आलेल्या आहेत. काल त्यांचा खूप मोठा शो होता रात्री उशिरापर्यंत, पण तरीही त्यांनी वेळ जो दिलेला आहे त्यासाठी मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. दुसरी गोष्ट अशी की आज त्या इथे आल्यामुळे मी खूप आनंदित आहे. कला म्युझिक स्टुडिओच्या वतीने मी धनुषी राज आज त्यांचं स्वागत करते आहे. त्यांना पुष्पगुच्छ देते राजेंद्रजी. एक छोटंसं टोकन ऑफ लव पण आम्ही दोघांच्या वतीने देते. आणि आता राजेंद्रजी बोलते, मी एक छोटीशी शॉल नेहाजींना देते. सर्वप्रथम सर्व संगीत रसिकांचे हार्दिक स्वागत आहे. मॅम इकडे बघा. आज कला म्युझिक अकॅडमीमध्ये आमच्या विनंतीला मान देव नेहाजी इथे आले आहेत आणि आमच्या स्टुडिओचे जे त्यांनी स्वागत आमच्यासाठी एवढे प्रेझेंटेशन दिलेले आहे आपल्या संगीतातून, तर आम्ही त्यांचे इथे आभारी आहोत. नेहाजींना मी रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी 2 शब्द बोलायचे आहे. मी इंग्लिशमध्ये बोलू का? हिंदीमध्ये सुद्धा मिक्स करून बोलते. I welcome you all. On behalf of Kala Music Academy, I'm very thankful to Dhanashri for calling me. And somebody over here, they told I want some tips about the music, how you sing, how to keep the sound, yeah, all those things. Small tips if you can ask me, I'll tell you what is it. Actually, this Kala Music Academy, it is for the promotion of music and especially the karaoke one. And I saw everybody is in their sur and tal while singing. It's very good. They have ears very well. Thank you very much. And it is only the practice that makes you perfect. Nothing else. Even if you don't know, आपको जो गाना मालूम ही नहीं है, आप एक बरस अगर कोई सा घसीट के गाएंगे ना, आपको perfectly आ जाएगा. So it is only the practice, nothing else. If you have a classical background, well and good. Like if you, it's a base. But God gifted भी रहता है. Like I am a classically trained singer. Carnatic classical also, Hindustani classical also I have done a little bit, and also Bharatanatyam. Bharatanatyam I have done a full course, and I teach also. I have choreographed so many songs, dances, everything, and acting also. It is in my blood. So maybe God gifted. So मैंने वो सीख के थोड़ा उसको refine किया. From childhood I am doing singing, dancing, everything I am doing. But after marriage, I took a break for my children and my husband and my in-laws. And again, now my daughter is a pilot. So मेरा वो जिम्मेदारी हो गया मुझे लगा. So now I can pursue my passions and everything. So अभी मैंने 4-5 साल पहले से उसको deeply I've been practicing deeply and I'm behind it. So any questions if you want, you can ask me, like how you present on the stage, how you should be. Always you should be presentable. वो कितना भी अच्छा गाना हो, if you are not singing for the audience and if you are singing for yourself, उसका कुछ मतलब नहीं है. That is, you are singing, closing your eyes and you are singing for yourself. That is for your enjoyment. But आप जब लोगों के सामने रहते हैं तो उनके लिए आप गाने गाएं. For self-satisfaction, okay. But when you look into their eyes and when you have an eye contact with them and when you are with them, आप उनके साथ रहते हैं, उनका भी enjoyment, वो भी happy हो जाते हैं उनके साथ. Means when you sing, they are also singing with you. Means you are successful. Like that. So you should not sing for you. Sing for yourself. That's okay. But you think that. सेफ साइड लाइट. Yes. आप लोगों के लिए भी गाते हैं. That is, you should look to them. They are God in front of you when they are
ऑडियंस. सो एक तो टिप वो है. और आपने when I came, yeah, how you keep your throat safe. That is, it depends on your body, that how your structured. See, I'm structured. मुझे तो सर्दी होती ही रहती है. So I avoid all cold things and I don't like. But मैं gargle करती हूँ, योगा करती हूँ, and before I come anywhere, थोड़ा आलाप करती हूँ. That's one main point, that you should do आलाप्स daily for 15-20 minutes. Let it be anything, सारेगामा पदनिसा, main thing, और your differentials सा गामा वो भी चलेगा, कुछ भी. But that throat should be clean. Every day you should try for 15, even if you are cold, anything, let it be. एक सुर डालो और उसके साथ गा जाओ. अभी मोबाइल में भी रहता है सारेगामा का सुर और पेटी भी रहती है, सब कुछ है. You just put, and if you are not singing any Bollywood, any songs, nothing, just वो सुर लेके आप 15-20 minutes ऐसे ही गाते रहो. Your throat will be clean. Every day you do that. That is the only basic thing. And I told you, it is the practice, nothing else. Practice करते रहो. Practice. You have to hear their song 100 times. How they have sung. क्योंकि वो original गाना है ना, सबके मन में रहता है. So you should sing like that. You can make variation. You can make remix. अभी आ गए हैं. तो remix, everything you can make. But it should be with the song. उस song से हट नहीं जाना चाहिए. Remix भी कर सकते हैं. अभी now when I took something थोड़ा different ऐसा लिया, but with सुर and ताल, वो उसके अंदर ही रहना चाहिए. That you can take your own if you want. But ये गाना जब आप गाते हो, first you should know the meaning of the song and where you have to give. वो press करने का है वो word को. अभी लग जा that किधर आपको वो press feeling, that feeling is more important. Even if you don't have a good voice, the feeling if you are singing, no, that becomes successful. गाने में feeling ही है, feeling. और किधर ऊपर नीचे, you see वो word से लग जा गले के हंसी रात वो. If I sing it in happiness, लग जा गले, how it will. So उसका meaning सोच के, whether it is a sad song, whether it's a peppy song, it's a rocking song, body language, it is the main thing. Body language, how you spell, how you do it. अभी मैंने वो rocking songs थे, इसलिए मैंने ऐसे हिलके सब वो सब किया. Otherwise आज की रात बहुत गाना है, nothing is there, उसमें कुछ नहीं है, music ही है. But वो ऐसा it should touch your heart. Audience के heart में जाना चाहिए वो गाना जब आप गाते हो. How वो कभी होता है जब भी आपको उसका meaning मालूम है, how to express it is the feeling which is more important गाने में. सुर ताल वो है, I'm not telling, but when this feeling is added into that song, you see how it goes. अभी ये मैडम ने वो दूसरा गाना है ना, which song it was? See, in that you should put your दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए. Always the end वो main रहता है. See, when you sing with that, you have to दिल तो है दिल का एतबार क्या. I'm singing, but उसमें कुछ नहीं. दिल तो है दिल. See, with that ऐसा हम गाते हैं. Means every word counts, you know. सब लोग बोलते हैं अरे ये भी अच्छा गाता है, ये भी अच्छा, उसका आवाज अच्छा है. But these all things matter and they become famous. इसमें यही है कि feeling, where you have to stop the song, where you have to allow. वो छोटे-छोटे एक रहते, वो हरकतें रहते, वो निकालना. That is the beauty of the song. एक अभी ये देखो ये समा. That song has nothing. It's a very simple song. ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का. दिल ना चुरा कहीं मेरा, मौसम बाहर
nothing in it. वो simple गाना है, but that words counts there. Nothing. वो meaning of the song. बाकी उसमें कुछ नहीं है. वो गाना इतना वो first grade में सब लोग गाते हैं. So such songs, you know, that there are also like मैया ना that's not very classically based song. So there इतना feeling नहीं चाहिए. इधर only that वो हरकत and that counts. Feelings should be there. मैया ना everywhere. Classical also थोड़ा feeling changes. That is all. Classical bass, romantic, peppy, soft. All these numbers you are singing. First sing heart से गाओ, मन से गाओ, feeling से गाओ. आवाज आता है. ये देखो अभी सब इंस्ट्रूमेंट से उससे आवाज अच्छा ही आता है. तुम ऐसा आ करेंगे तो आ करके जाता है. उतना ही गाने का है. अभी सब not like earlier we used to shout and sing, not like that. Now everything is there. Technically सब आ जाता है. आवाज आपका चेंज भी हो जाता है if you want. All these new sounds are there. अभी चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है. कितना लो गाते हैं, कितना हाई भी जाती है वो. So it's all technically done. So I'm just telling you, be with yourself. किसी को imitate मत करो. I want to sing like Lata ji. I want to sing like Asha ji. No, they are religions in their own way. You have God is gifted you, me, everybody with their song. You have your own identity. Now people tell me, अरे you have my own identity. इसका आवाज देखो. It is not अरे लता जी जैसा गाते हैं. They are there. They are legends. They are gods. We cannot be with them, but we can try to be, but we cannot. So आपको आवाज दिया है. It is God gifted. I am telling you, this all kalas are God gifted. वो सबको नहीं मिलते. So you be happy and proud about it. Yeah, the singing, dancing, art, किसी का art भी ले लो. It is God gifted. So you should thank God for that everywhere and telling you. So आपका जो आवाज है आपका ही है. आप उस वही आवाज से अच्छी तरह I told you with feeling, सुर, ताल and connection with the audience. आप गाओ, आप successful हो जाएंगे. That's the only best thing I think. And you should be down to earth. कभी भी ego नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छी गाती हूँ, मैं इतना famous हो गई. No, then you will come down. I'm telling you, you will come down because everybody is working hard. Everybody now here are singing very well. और सुर में थे, ताल में थे. Only with some you should express yourself because you are looking at the lyrics and you are singing. That ऐसा ऊपर करके आप गाते हैं ना, so that also matters. The lyrics should be in front of you. ऐसा ऊपर करके आप उधर गाते हो ना, so that feeling doesn't come. You are into that lyrics. अरे अभी आएगा, अभी आएगा. So you are thinking of that. So I'm telling you, lyrics you should by heart. थोड़ा तो by heart करना ही चाहिए वो गाने के लिए. If you want to present it on stage, थोड़ा by heart करने का ही है. Lyrics you should by heart little bit. थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, but lyrics should be by heart. Then you automatically feeling आपको meaning भी मालूम पड़ता है. Thank you so much. Everybody were so sweet and graceful. Sweetly all you were singing in Sur and Taal. I'm very happy. Keep practicing. Thank you so much. Stay fit. God bless you. Oh yes, Kala Music Academy, and it is promoting the music in its own way, and I'm very thankful every day you are practicing. Yes, I should thank Dhanashri and Rajendra for taking this so much. I had come to the studio last time also, but it was not so developed. अभी तो ये इतना अच्छा हो गया है. You can give a pro, I'm telling a professional show you can get because all are singing so well. Thank you so much, and on behalf of Dhanashri and Rajendra, I should thank everybody for making me hear this all these songs which I have sung now. Thank you so much, and pray that you ये Kala Academy let it go national and international. Thank you so much. Yeah. Sound was super. I told you, no, ऐसा ही means you don't get tired.
टायर्ड नहीं होते. मैं अभी अगर 3 घंटा भी गा सकती हूँ अकेले. Sound was super sound technically, everything. That is मजा आता है. When sound is super, you can sing. वो मजा, वो अलग ही मजा है. When you sing that, because even the feedback is so good. Everything is nice, and all the people over here, I like them very much and love you all. Thank you. नेहाजीने आता आपल्याला खूप छान प्रकारच्या टिप्स दिलेल्या आहेत. तर आय थिंक त्या 5 जरी टिप्स असतील की तुम्ही मनापासून गा, हृदयातून गा, समोरच्या ऑडियन्सकडे आय टू आय बघून गा, लिरिक्स थोडेसे तुम्ही लक्षात ठेवा आणि गाण्यामध्ये ओटी जान होता ह्या ज्या टिप्स तुम्ही लक्षात ठेवल्या रियाज केला, आपला गळा चांगल्या पद्धतीने तुम्ही ठेवला, तर मला नाही वाटत की तुम्ही कुठे मागे राहू शकता. तुम्ही ऑलवेज पुढे जा. तुमचा पॅशन, तुमचा छंद, तुमची हॉबी तुम्ही नक्कीच पुढे घेऊन जाऊ शकता. या स्टुडिओच्या माध्यमातून किंवा इतर अनेक माध्यम आहेत, पण हा स्टुडिओ तुमच्यासाठी बेसिक प्लॅटफॉर्म आहे. त्याचा संधीचा तुम्ही लाभ जरूर करून घ्यावा. एवढं मी बोलेन. नेहा मॅडमचं परत एकदा स्वागत करून आभारही मानते आहे की त्यांनी खूप वेळापुढे फार मार्गाकडे आले आहे. थँक्यू सो मच. I'm honored actually, and I'm privileged you have called me. And I should thank everybody, and God bless you. You'll all go great heights. Thank you.